Murnau est né en 1888 dans une famille assez aisée et le jeune Murnau est très vite intéressé par le domaine artistique. Il a été fasciné par le théâtre. Il part à Berlin et là, il prend contact avec le plus grand metteur en scène de théâtre allemand à l'époque, Max Reinhardt. Le même Max Reinhardt a quasiment formé le cinéma allemand. Lubitsch, Murnau et bien d'autres sont passés chez lui. Murnau à la fois fait l'acteur et aussi commence à s'intéresser à la mise en scène. Si Murnau était très intéressé par la peinture, il a été un tout petit peu peintre, je crois que le traitement de l'espace cinématographique lui semblait beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus riche. Par ailleurs, le goût aussi de la direction d'acteur, qui sera chez lui de plus en plus maîtrisée, absolument parfaite. Il a une très forte sensibilité et cette sensibilité est marquée très jeune par des désirs qui sont des désirs de l'ordre homosexuel. Murnau vit cette homosexualité, il va l'assumer finalement très bien, mais en même temps, il ne peut pas échapper à la violence d'une culpabilisation qui, à l'époque, évidemment, était très intense en ce qui concerne l'homosexualité. Ce sentiment de culpabilité va entraîner une idée de faute, une idée de destin, et de destin qui lui sera absolument fatale. Donc ce sont toutes ces conditions qui vont l'entraîner à venir au cinéma, et on s'aperçoit que si cette œuvre est si forte, c'est parce que tout simplement elle est nourrie d'une fantastique réflexion, d'une fantastique connaissance de tout ce qui se faisait à l'époque en Allemagne et de la culture non seulement allemande mais universelle. Le premier film de Murnau, ça reste pour lui un champ d'expérience. Le problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces films-là ont été perdus, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils étaient. Et donc on ne peut pas véritablement les juger. Et il est difficile à ce moment-là de voir l'évolution même du style de Murnau. Il y a un film, entre autres, qui avait été considéré comme totalement perdu, c'est Phantoms. Ce film a été retrouvé. Donc on ne sait jamais, il peut y encore avoir des films perdus de Murnau qui seront retrouvés. Les grands films de Murnau, ce sont ceux que l'on connaît encore. Alors il y a d'abord Nosferatu, évidemment, qui est le premier film de vampire. Et puis ensuite, il va y avoir 2 ans plus tard, Le Dernier des Hommes. Et ensuite, Faust, Tartuffe, et au passage aux États-Unis avec l'Aurore, avec City Girl, et avec son dernier film, Tabou, qui est un film polynésien. Ce qui est intéressant, justement, quand on prend Nosferatu pour arriver à Tabou, d'abord de se rendre compte que le thème du vampire traité directement et visiblement dans le film est un thème qui parcourt toute l'œuvre de Murnau. Mais ce qui est vraiment remarquable dans Nosferatu, c'est que Murnau fait un film fantastique. Il va prendre le parti non pas de jouer le fantastique, donc un monde artificiel, mais au contraire va se dérouler toute l'action dans des décors réels, dans des paysages réels. C'est une sorte de travail sur la réalité et la façon dont cette réalité est elle aussi peu à peu entamée par le fantasme et donc vampirisée par le fantasme.
Il faut aussi comprendre que Nosferatu se fait à l'époque du début de l'expressionnisme dans le cinéma allemand. Il va essayer de transporter ce qu'apporte l'expressionnisme dans toutes les formes possibles qu'il va travailler. S'il tourne Nosferatu dans un décor réel, le dernier des hommes ne sera tourné que dans un studio. Murnau se sent libre d'expérimenter tout ce qui est possible au point de vue technologique et d'inventer totalement. C'est en particulier lui qui invente le mouvement de caméra qui libère non seulement le côté statique, mais surtout qui devient un élément majeur de la dramaturgie, quelque chose qui entraîne la dramaturgie. Donc ça donne en effet une invention absolument étonnante qui nous frappe encore aujourd'hui. Ce n'était pas du tout uniquement que d'époque. Alors, le dernier des hommes n'aura pas un grand succès public, ni en Allemagne, ni en Europe, ni en Amérique. Mais dans le monde du cinéma, c'est la stupéfaction. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait ça. C'est parce qu'il y a eu le dernier des hommes qu'en 1925, William Fox, donc le fondateur de la société Fox, forcément, demande à Murnau de venir pour tourner l'aurore. William Fox a ses bureaux à New York. Évidemment, Murnau va à Hollywood, si bien qu'il n'est absolument pas gêné et il a bourse déliée. Je crois qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire du cinéma, un metteur en scène qui a été aussi libre dans le tournage d'un film, qui s'est permis autant de dépenses supplémentaires, d'excédents. Donc ça donne en effet ce film tout à fait extraordinaire qu'il a pu maîtriser de A à Z et donc qui est aujourd'hui l'aurore. Sur le tournage, il y a eu des choses intéressantes, par exemple, il prend un chef opérateur américain qui va être celui du film, Rocher, lequel Rocher, il le fait venir sur le tournage de Faust, parce qu'il trouve que Rocher a des recherches de lumière qui pourraient l'intéresser. Et si bien que Rocher voit sur le tournage de Faust la façon de travailler de Murnau, et leur collaboration a été évidemment tout à fait remarquable. En même temps, il fait venir à Hollywood un metteur en scène par ailleurs, mais surtout un décorateur qui est Greers, et le travail entre l'image, le décor et la mise en scène est poussé à un degré extrême. C'est pour ça que c'est un travail de collaboration très stimulant et que les gens gardent du travail avec Murnau des souvenirs extraordinaires. Enfin, tous disent qu'ils ont tourné en fait leur plus beau film. Comme le film n'a pas eu le succès commercial attendu, les sanctions se sont fait immédiatement sentir et il a eu beaucoup plus de mal à tourner les deux films suivants et même écœuré par Hollywood, il quitte Hollywood en 1929-30 pour aller dans le Pacifique. Et c'est là où il va tourner Tabou, son dernier film. Tabou qui est aussi tout à fait intéressant et en effet où il retrouve quelque chose de Nosferatu. Là, il ne va tourner qu'en décor naturel, donc comme une sorte de documentaire, et en même temps va refuser absolument et totalement tout mouvement d'appareil. Il revient au plan fixe, et c'est tout aussi fantastique et tout aussi beau que lorsque la caméra bouge tout le temps, comme il a su le faire admirablement bien. Quand le cinéma muet démarre, c'est-à-dire en 1995-96, on ne sait rien de ce que c'est que ce nouvel instrument. Simplement, c'est de la photo qui bouge, c'est tout. C'est de la photo qui bouge, et dès 1900, on va en faire du théâtre. C'est-à-dire qu'on va filmer comme au théâtre, parce qu'on ne connaît pas du tout les façons d'utiliser ce nouveau langage. Il faudra attendre les années 1910-1915 pour pouvoir arriver, par le montage d'ailleurs, à un début de langage cinématographique. À partir des années 1920, il va y avoir une sorte de
de débauche de cinéastes qui vont chercher à véritablement inventer le langage cinématographique, et c'est d'autant plus intéressant que ce langage se fait en même temps avec le public. Donc, toute la passion de Murnau était d'essayer de trouver comment exploiter, comment inventer ce langage et comment, à ce moment-là, le spectateur rentre dans ce langage et en fait évidemment un art qui le concerne profondément. En 1930, enfin disons 28-30, le cinéma muet cesse d'être muet et devient parlant. Murnau n'a pas le temps de faire un film parlant. Qu'est-ce qu'il aurait fait des sons? Qu'est-ce qu'il aurait fait des sons? D'autant plus que quand on regarde un film de Murnau, on s'aperçoit qu'il filme le son et qu'il nous force à écouter et à entendre le son. Il invente le son au cinéma, mais uniquement que par l'image. Donc, il meurt à 44 ans dans un accident de voiture en allant à Chicago présenter justement Tabou. Et imaginez ce qu'aurait apporté Murnau au cinéma parlant, c'est évidemment quelque chose de tout à fait, je dirais de science-fiction peut-être, mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait rêver, qu'est-ce que ça fait regretter, mais en même temps aussi, qu'est-ce que ça rend très très grand, cet immense, immense cinéaste. For Sunrise, William Fox authorized Murnau freedom from studio constraints that became legendary. Sunrise earned Fox 3 Academy Awards: Best Actress, Janet Gaynor; Cinematography, Charles Rosher and Carl Struess; and Unique and Artistic Picture, Fox Films. Rokas Gliza won honorable mention for art direction. Sunrise went on to become a classic of world cinema. In January 1928, when Murnau began shooting his next film, Four Devils, set in the circus, he stated with confidence, "Everything is subordinated to my picture, and just as I do not permit myself to be influenced away from what I think is the right thing to do and the right person to use, I will not do a picture that is based on a theme not to my liking or conviction." Only 1 year later, Murnau's situation had reversed. Changing a film's title before it was released was normal in Hollywood. But changing Our Daily Bread, Murnau's follow-up to Four Devils, to City Girl, coincided with his early departure from Fox in February 1929. City Girl was finished while Murnau was in Tahiti, working with Robert Flaherty on Taboo, one of the last great films of the silent cinema. Murnau never made another movie. He died after a car crash in California the week before Taboo premiered in New York on March 18, 1931. He was only 42 years old. From Murnau's American period, only Four Devils remains unknown to us. All prints seem to have vanished long ago, an accident of fate that we hope may be rectified by an accident of rediscovery. Although we are not able to see the film itself, we have access to rich materials documenting its production and reception. These traces help bring us closer to the world of the film and to Murnau's experience. This essay does not pretend to be a reconstruction of anything except traces. Some of the most powerful bear testimony as accidental witnesses, like ghosts, phantom images worthy of the creator of Nosferatu. This is the program from the premiere of the silent version of Four Devils, held in New York City at the Gaiety Theater on October 3, 1928. Fox would release a part-talking version in June 1929. The credits include Murnau as director, Bertold Viertel as writer, and Janet Gaynor as Marion, the only star in the movie. Mary Duncan plays the vamp. Charles Morton has the other lead role
as Charles. These quotations from the final script and intertitles show the characters' original names. In the film, Fritz's name was changed to the more American-sounding Charles. Amy became Marion. Blueprints survive from the introductory section of the film, when the main characters are children. They detail the circus wagon that Chucky, the clown, and the children live in. The walls and the roof are removable so that the cameras can shoot from all angles within the small space. The clown takes care of the two girls as if they were his own children. Publicity stills document many scenes in the film. We see the actors, how they are dressed, something of the dramatic purpose of the scene. But still photos were almost never taken from the same position as the moving picture camera. And the images are evenly lit, showing much more than the filmed images would. The best indications of visual effects and the camera's viewpoint, although not movement, come from drawings prepared by Murnau's art director, Robert Herolf. The atmosphere of light and shadow, the confined space the girls are in, and the man's boots that dominate the frame convey a sense of menace that is absent from the publicity photo. A woman approaches with two boys. "Where can I find the director of the circus?" She brings the boys inside Chucky's circus car. "I understand that you instruct children." The famous aerial acrobats, Rossi, were their parents. They were killed in the leap to death. Will you be their teacher? Adolf has taken off his shirt to be examined by Chucky, but his older brother Charles refuses. If he wants to be an artist, he better learn to obey. Charles is forced to submit. There, between old boxes, trash, and circus paraphernalia, Fritz is hiding like a wounded animal. He lies huddled on his face, one arm pressed lengthwise along his body, palm upturned, the other arm crushed under his head, his frame convulsed with heavy sobs. The children are going to be well trained? Was that your mother? Marion tries to comfort Charles by giving him the watch that her mother had given her. These are photographs of the interior of the circus wagon taken by the art department and meant to be used for reference purposes. I can't. One night, Chucky comes in drunk and loud. He wakes up the clown, and he wants to wake up the children. He threatens the children and starts to fight with the clown. The clown fights him in order to protect the children. The clown leads the children away in a wagon. In this manner, the man who has learned to love the children took them into the world. He became their teacher,
their father. They go through the countryside to other circuses. The clown performs. The children grow up. They worked to the best of their ability year after year. Often they were hungry together. The clown is becoming old and too weak to perform any longer. Yet he tries to carry on for the sake of the children. The clown collapses from weakness after a performance. Marion, he should not work anymore. Charles, soon now, we will be able to lift the burden. Only at night, when the rest of the artists sleep or were on pleasure bent, mysterious doing took place in the circus. Night after night, the clown would watch and coach the enthusiastic practice of the one grand number. Evening, a large city covered with snow, through which come dazzling, moving, crossing, whirling, electric light signs, which we see on shadowy facades and roofs, half-finished words, names of hotels, places of amusements, through which appears the motif. The four, great sensation, leap of death, circus dome. We are now at the circus in Paris. Murnau begins behind the scenes, showing animals and performers coming and going. The circus arena is visible in the background through an opening in the tent. The four devils are grown up now. They are about to perform as the main event, the top aerial attraction. The circus director announces, "Ladies and gentlemen, I have the honor to introduce to you tonight the world-famous acrobats, known as the Four Devils." According to an enthusiastic review in Variety, Murnau has given the Four Devils a ring entrance that will set every acrobat in the world on fire when seeing it. In flowing devilish raps, they ride into the ring on white horses, with the clowns preceding them. Their trapezes are lowered. As each of the quartet rides under them, they are taken aloft, their wraps falling off on the way up to aerial pedestals. In Films of the Future, an essay Murnau wrote while he was preparing Four Devils, he said the camera, quote, must gallop after the equestrian. It must pick out the painted tears of the clown and jump from him to a high box to show the face of the rich lady thinking about the clown. So I have had them build me a sort of traveling crane with a platform swung at one end for the camera. This must be how Murnau could give the impression, during the spectacular first entrance of the Four Devils into the circus ring, that we are seeing through the eyes of a galloping horse, as if it had a camera attached to it. The script reads, "Camera fixed on the horse's head." There is a program on her lap, open at the page which announces the act of the Four Devils, giving their pictures. The jeweled fingers of the lady begin, unconsciously, to fold the program, as one would to make a paper fan, while her eyes are lifted dreamily to the cupola, now quite dark, where one can dimly discern the shadowy shapes of the four trapezes. The lady leaves with her escorts to have dinner at a fine restaurant. The final script was written by Karl Mayer, Bertold Viertel, and Marion Orth, although only Viertel received screen credit. We have every reason to believe that Murnau was involved with developing the script along with Viertel, and at a later stage, Orth, who must have helped Americanize it. The first treatment in the Fox story file was written by Murnau. It already contains, in miniature, the visual logic of the film, which is based on strongly marked shifts in point of view and optical effects, such as montage sequences and superimpositions, combined with the realistic details of the circus. The acrobats have finished their evening meal in their modest restaurant. They climb the stairs to their rooms. The next morning, the girls wake up happy. The rose that Charles gave Marion is in the glass beside her bed.
Then we see the boys wake up. And then we see the lady. The lady's servants are packing her things for a trip. She tells them to stop. I'm not going to the Riviera. At the next performance, the lady is in the circus box again. The lady, with a slight shudder, moves the glasses and sees the attendants bring the net and begin to spread it. The camera, still used as opera glasses, moves from that picture up into the cupola, and we see every detail in rapid flashes. Perhaps Adolphe and Louise, sitting in a trapeze very high up, look at Amy, who is standing on a springboard, holding a trapeze, ready to throw it to her partner. Fritz, swinging on a trapeze, lets go with a terrific swing, and flying into space, throws a 3-time somersault. Amy throws the trapeze toward him. We see her, how under an appealing mental strain she stands, ready to act. We see that last-second decision, and then, with deadly accuracy, she throws the trapeze, on which Fritz lands. The circus family are at the place they always eat. They've prepared a surprise for Charles, a birthday cake, and a celebration. Adolphe enters Charles' room. Charles's bed is empty. These drawings show the car that is taking Charles and the lady to the lady's villa. We see him inside her drawing room, waiting for her. And then we have a photograph from the art department that shows the same setting, but with no actors. In this one, we can see a slate with the cinematographer's name on it, Ernest Palmer. The lady enters. We feel rather than see the door open, and suddenly she appears in the circle of light in front of the fireplace like an apparition. There is a smile on her face, a bewitching smile, which is directed into the gloom where she sees Fritz as a dark figure. And so it is Fritz who steps in the circle of light, smiling at the lady. The lady bends down to the logs which are lying beside the fireplace. Picking one up with her beautiful hands, she throws it on the